शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयम् नमामि भगवत्पादम् शङ्करं लोकशङ्करम् अपार करुणामूर्तिम् ज्ञानतं शान्तरूपिणम् श्रीचन्द्रशेखर गुरुं ध्यायामि तम् अहर्निशम्। रामो राजमणिः सदा विजयते। யாருக்கு தெரியுமோ சொல்லுங்க. நான் சொல்லவா சார்? யாராவது சொல்லுங்க. ராமோ ராஜமணி சதா விஜயதே ராமம் ரமேஷம் பஜே ராமேணாபிஹதா நிராகரதரம் ராமாய தஸ்மை நமः ராமான்னாஸ்தி பராயணம் பரதரம் ராமஸ்ய தாஸ்யோஸ்ம்யஹம் ராமோ சித்தர யஸ்ஸதா பவது மே ஓ ராமா மாமுத்தர. ஓகே, அங்க கொஞ்சம் கரெக்ஷன் இருக்கு, கொஞ்சம் பாத்துக்கோங்க. ஓகே ஓகே. நம்ம we were in the lesson 18 page 46. அதில் தான் lot of krit pratyas were used. That is the participle, past participle, present participles were all used in that lesson. And in order to understand that, we were going through the overall structure of the participles. Now, what I intend doing is, I will try to complete the lesson today, and then we will take it up the Karmani Prayoga. Okay. Now, erkanave in the lesson, the first paragraph has been done, but I will. என்ன டவுட் இருக்காது சார்? ராதிகா சார், யாரோட இது ஆன்ல இருக்கு சார் மைக்? விஸ்வநாதன் ஆஃப் பண்ணுங்க, டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்கு போல இருக்கு. ஓகே. சோ இந்த லெசன்ல wherever the participles are used, I will first point out and then explain the sentence and also say whether the participle, what type of participle it is and how it is used, whether it is used as a verb or whether it is used as a adjective or noun. Every one of it, you make note of it, because it's going to help to understand the Kartari Karmani Prayoga also later, and also will give insight into how the participles are used in the sentences. Okay. I'll start from the beginning. Lesson 18, Ashtadasha Pataha. Krida means play or sports. Idanim Sayahinaha. Now it is evening. These are all the things we had seen. I'll go through it quickly. Pashya Asmin Kridangane Shad Balakaha Kandukena Kridanti. In this playground, 6 boys are playing with the ball. The main sentence is Balaka Kanti.
Then Shad balakaha, 6 boys. Shad becomes the adjective. Shad balakaha kridanti. With what they kridanti? Kandukena kridanti. They play with the ball. It is not by the ball, because the third vibhakti, tritiya vibhakti, we can use by or with. It makes a slight difference in the meaning when we use by and when we use with. Some sentences by or with will not make differences, but some sentences it will make difference. That is the peculiarity of the Sanskrit. English cannot make the difference. So here kandukena, it is akarantaha pullingaha kanduka shabdaha tritiya vibhakti ekavachanam kandukena. With the ball they are playing. Where they are playing? Kridangane, in the playground. Saptami vibhakti kridangane, saptami ekavachanam. Then which kridangane? Asmin, in this playground. Asmin kridangane. I hope there is no question or any doubt on this sentence. If any doubt are there, you can ask me. Otherwise, I will proceed with the next one. Doubt illa Guruji. Onnu illa. Okay. So next sentence is Kandukaha charmana nirmitaha. The ball is made with. Inge with is very important, not by. The ball is made with the leather. Charmana is the leather. Charman shabdaha. Nakarantaha charman shabdaha. Adodu tritiya vibhakti. Nakarantaha pullingaha charman shabdaha tritiya vibhakti ekavachanam. Charmana, by leather. Kandukaha, ball. It is akarantaha pullingaha kanduka shabdaha pratama vibhakti ekavachanam. Nirmitaha. Nirmitaha means is made. So main sentence is Kandukaha nirmitaha. The ball is made. And by charmana means by leather. The Kanduka is made by leather. Now in this sentence, the nirmitaha is the word using participle. Nirmitaha is the word used with participle. It is with the suffix nir. Nir is the suffix with ma. Mana dirgha. Makara plus akara. Ma. Meaning to measure. But nir plus ma will make a totally different meaning. Nir plus ma is equal to create, make, produce. Nir plus ma. Okay. Ma dhatu meaning alone is to measure. But when the prefix nir comes, the total meaning becomes different. To create, to make, to produce. Then nirmitaha means nir plus ma plus ikta pratyaya. Ikta pratyaya means what? What type of participle is the ikta pratyaya? Past passive. Positive, passive participle. That is why nir plus ma plus ikta pratyaya, in between e will come and the whole word become nirmitaha, is made. Nirmitaha. Now we have to be very careful over here. More details of it we will look at it later, but just make a note of it as it is. When we say the ikta pratyaya, kakara, takara, the whole sentence should have gone in the karmani prayoga. But
the sentence is there in the Kartari Prayoga. This is an exception. There are few specific dhatus which, when they take the Ita Pratyaya, they will still indicate only Kartari, not Karmani. So this Nir plus Ma is also one such dhatu which even though takes the passive participle, past passive participle Ikta, it will be used only in the Kartari Prayoga. Am I making it clear? It may not be very clear for you because unless until the Kartari Karmani Prayoga is fully understood, then only the implication of it will be known. But I can't help it. The author has made a sentence like that, and I have to explain it at that level right now. Later, after going through the Kartari Karmani Prayoga, we will come back to this. So, Kandukaha Charmana Nirmitaha is in the Kartari sense, that is active voice. The ball is made with leather. இது ஏன் கர்த்தரி பிரயோகங்கிறது நான் இண்டிகேட் பண்ணி விடுறேன். அப்புறம் இது நோட் பண்ணி வச்சுங்கோ. லேட்டர் when we explain we will know. Kandukaha and Nirmitaha are going together. They are in sync. Like any other Kartari Prayoga, we make use of it using Lakara. Ramaha Annam Kadati. So Ramaha is a Ekavachanam, Pradama Purusha Ekavachanam, Pratama Vibhakti Ekavachanam. Then Kadati is also Ekavachanam. Ramau Kadataha, Ramaha Kadanti. So the verb and the noun will go in sync. Similarly, here also Kandukaha and Nirmitaha, both are, although Nirmitaha is a participle, it is in sync with the Kandukaha. Kandukaha is Pratama Vibhakti Ekavachanam. Nirmitaha is also Pratama Vibhakti Ekavachanam. And hence it is Kartari. Okay? If you have any doubt, ask me. If I will keep it in mind when later I will explain. No doubt illa. Okay. Ignorance is bliss. Okay. Then the second is also there. Chavatena Puritaha cha. Puritascha nirke. There is a Visarga Sandhi is there. I have given the notes much earlier. So Puritaha and cha will be there also. Cha means also cha. So this is actually one single sentence which can be split into two. Kandukaha Charmana Nirmitaha, Kandukaha Vatena Puritaha cha. So again Kandukaha will be Pratama Vibhakti Ekavachanam, Vatena with air. இங்கேயும் with தான் யூஸ் பண்ணோம். With air. Vatena is Vata Shabdaha. Akaradaha Pullingaha Vata Shabdaha. Adodu Tritiya Vibhakti Vatena Puritaha. Puritaha means Pra is the dhatu to fill it up, and adode Ikta Pratyayanta. Pra plus Ikta will become Purita. And since it has to match with Kandukaha, it also will be Pratama Vibhakti Ekavachanam Puritaha. So Kandukaha Vatena Puritaha. Here again, the sentence is in only Kartari Prayoga, although the dhatu Pra is
used along with the past participle ikta. So even though past passive participle is used, the sentence is only in the kartari. Puritaha is the participle word that is used. Okay? Shall I proceed? Yes, sir. Okay. The next sentence is Ataha Saha Thadyamanaha Utpatati. The Sala vandu Visargam podala. That is the normal convention. When we read fast, that we will not pronounce the Visarga. But when we stop and read, we give the pause, then we have to say Saha. Ataha Saha Thadyamanaha Utpadati. If I read fast, I need not pronounce the Visarga. Ataha Sat Thadyamanaha Utpadati. Okay. Now, I want to know what is meant by Saha. Saha is a pronoun. Which noun that it refers to? ஏற்கனவே இந்த lesson பார்த்திருக்கோம். It refers to Kanduka. Kandukaha. It refers to Kandukaha. And Saha, what is the Rupani of Saha? கிளியரா கேட்கல நீங்க சொன்னது ரொம்ப வால்யூம் கம்மியா இருக்கு. வேற யாரா சொல்லுங்க. दकारान्तः पुल्लिङ्गः तद् शब्दः प्रथमा विभक्ति एकवचनम्. Saha. So Saha Kandukaha. That ball, Saha Kandukaha. நீங்க அதை எழுதி வச்சுக்கணும். In your note, you should write it. Now tomorrow for you it will definitely help. Saha Kandukaha. Saha vandale, it gives an idea that it ought to be a pullinga, because it's a pronoun that is indicating. Ataha is an indicable. Therefore, wherefore? Because the ball is made with leather and it is filled with air. Therefore, when it is kicked, it will go up. That is the meaning. Ataha, therefore, Saha Kandukaha, that ball, Thadyamanaha, that which is kicked, Utpadati, will go up. Okay, will go up. So main sentence is Saha Utpatati. Saha Kandukaha Utpatati. Utpatati is the normal verb. It is Ut prefix plus Pat dhatu. Pat means to fall, but Ut plus Pat means to go up. Entirely different meaning. Pat means to fall. Ut plus Pat means to go up. And Saha is being Pratama Ekavachanam. Utpatati is also Pratama Purusha Ekavachanam. Saha Kandukaha Utpatati. And what type of ball it is? Thadyamanaha. Can somebody say what type of participle it is? Thadyamanaha. Present passive. Present passive, present actual. The present active also possible. When the verb is a Atmanepade dhatu, not verb, dhatu, when it is Atmane, it can take shanach in the kartari, and irrespective of whether the dhatu is Parasmepadi or Atmanepadi, in Karmani Prayoga, it will again take shanach.
Along with that, the Mukahama will come. Together it will become Mana. Inga Tadya Manaha nirukku. Actually, this is used, although it is a participle word, here this participle word is used as an adjective to Saha. Saha Kandukaha. Tadyamanaha Saha Kandukaha Utpatati. The ball which is being kicked, ball which is kicked goes up. The dhatu is tad dhatu, belongs to the 10th gana. The derivative will be tadya. With that, the shanach and muk will come. Together it will become tadyamana. And the tadyamana being being adjective, it should be matched with the noun kandukaha. Kandukaha being pullinga ekavachanam. Tadyamanaha also will be pullingaha ekavachanam. So you have to rephrase the sentence to understand it better. Ataha Tadyamanaha Saha Kandukaha Utpatati. Ataha Tadyamanaha Saha Kandukaha Utpatati. Okay, yeah? Okay, புரியுது குருஜி ஒரு டவுட் புரியுது. Okay. So in the first paragraph there were two participles with the ikta pratyanda used as a verb, and there is the shanach pratyaya which is present participle used as an adjective. Okay, be very clear on that. Okay, any doubt, Kalpana? Yes. சொல்லுங்க. இதுல வந்து டெரிவேட்டிவோட சேர்றதே குருஜி, இது இல்ல அது கொஞ்சம் வித்தியாசம் வரும். நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் லேட்டர். ஓகே, கொஞ்சம் வித்தியாசம் வரும். இப்ப சொன்ன காம்ப்ளிகேஷன் ஆயிடும். டெரிவேட்டிவோட எடுத்தானாக்கா தாடையன் ஆகும், தாட்யன் இருக்கு. ஓகே, I don't want to come into the complication. You take it for the time. Okay? Sure. Okay. Any other doubt? Okay. We proceed to the next sentence. Te balakaha itastato dhavantaha hastena padena cha kandukam tadayanti. Te balakaha itastataha dhavantaha hastena padena cha kandukam tadayanti. Can somebody say what is the main sentence? What is the karta? What is the verb? Adu mattum. இந்த சென்டென்ஸ் ரெண்டா பிரிக்கணும் இல்லையா சார்? வேண்டாம் அவசியம் இல்ல. பாலகாஹ தாடயந்தி. Okay, correct. So balakaha tadayanti is the main sentence. Meaning, what is the meaning? The boys are running. No. Boys are beating. Is to beat. Beat or kick. Boys are kicking, or boys kick. Boys kick. Balakaha tadayanti. Okay. So what is the karma object here? Kandukam, sir. Kandukam. So that will be the object. Dvitiya vibhakti ekavachanam. Kandukam will be akarantaha pullingaha. Kanduka shabdaha dvitiya vibhakti ekavachanam. So sentence balakaha kandukam tadayanti. Sentence is only that. Then
we come into the various variations which go along with the respective noun. Balakaha kandukam tadayanti. எழுதி வச்சுக்கோங்க. It's very important. அப்பதான் உங்களுக்கு how other words in the sentence joined the respective noun. I will repeat. Balakaha kandukam tadayanti. Okay. Now question is, by what the kandukam is tadayanti? Hastena padena. Okay. So hastena kandukam tadayanti. By hand they are kicking, they are beating the ball. Beating, kicking. இங்க ஹஸ்தேங்கிறதுனால கிக் வேண்டாம், beating. Thud means to beat or kick. So hastena balakaha hastena kandukam tadayanti. Not only they beat the ball with their hand, they also kick the ball with the leg. So padena cha. Hastena padena cha. Padena chaங்கிற சமயத்துல also with the leg or by the leg. So the sentence will become now balakaha hastena padena cha kandukam tadayanti. Boys are beating, or boys beat the ball by hand and kick with the leg. Okay. Now the further this thing is, we have got 3 more words. Te itastataha davantaha. Now, what is the conditions of the balakaha is indicated. The balakaha they are not stationed at one place. They move here and there. Naturally, in a football game, they will be running around. So, dav is the dhatu to run. Davantaha is the participle used. Okay? What participle can somebody say? Can somebody say what participle is used in the formation of the word davantaha? Sir, anta ஆத்மநேபதியில லங்குல வரும் சார், பகுவச்சனம்ல. லங்குல வந்தானக்கா முதல்ல ஆ வரணும் இல்லையா? It is not lakara. நான் participle னு very clear சொல்லிட்டேன். I said davantaha is a participle. So no question of lakara. தெரியலையா? ஆக்டிவ் பார்ட்டிசிபிள் தானே சார் அது? தாவந்தஹா ஆக்டிவ் தானே அது? ஆக்டிவா இதான் நீங்க சொல்லுங்க. I want to know what is the participle pratyaya that is used. அதனால நிறைய ஃபார்ம்ஸ் நீங்க எழுதினீங்க. எவ்ரிவேர் யூ ரோட் prototype, Dhimat was there, Pachat was there, so many things were there. ಬಹುವಚನಂ ಬಾಲಕಾಹ ಬಹುವಚನமா இருக்கிறதுனால இது வந்து present active participle இருக்கா குருஜி? present active participle அப்படினா எப்படி வரணும்? What will be the prototype you will be using? Pachat.
தாவந்தः பச்சந்தः வருது இல்லையா? சார் அது எப்படி டிக்ளைன் ஆகும்? தீமத் சப்தமா சார் அது? பச்சன் பச்சந்தௌ பச்சந்தः அது மாதிரி தாவந்தः வந்திருக்குமா சார்? வேற யாரு any other opinion? சார் தீமத் சப்தவத்தா சார்? சரி, தீமத் வந்திருந்தானக்கா அது என்னவா இருக்கணும்? அது past active participle சார். Past active participle. So now the question is either it could be past active participle or present active participle. Okay, we need to determine which one is that. If it is a present active participle, the pratyaya used will be shatru. Yeah. So attila mudiyum, pattin irundha pachin irundha pachattan aidum. So pachat atnaka pachan pachantau pachantaha pachantam pachantau pachataha அப்படினா ஆகும். Supposing if it is iktavat in past active participle anaka, the pach will become paktavat and it will decline like paktavan paktavanta Deemat will be Deeman Naidu. So Paktavan Naidu. Deeman. Deemat Shabdam எப்படி தெரியலாம்? ஞாபகம் இருக்கா? Deemat Shabdam எப்படி போறதுன்னு? தீமான் தீமந்தோ தீமந்தஹ தீமந்தோ தீமந்தஹ. இங்க இப்ப தீமான் வரல, நடுவுல மாக்கு அப்புறம் தீர்கா வரல இல்லையா? தீமான் தீமந்தோ sorry, this is only the bahuvachanam. So Deeman Deemanto Deemantaha possible also. Deemanto also possible. Pachantaha is also possible. So we need to then correctly point out balakaha, for which the davantaha will be the adjective. Davantaha balakaha kandukam tadayanti. That's how it will go. The boys who are running, who run, boys who run beat the ball, kick the ball. So davantaha will be present active participle and used here as an adjective to balakaha. Adanaldan davantaha is also prathama vibhakti bahuvachanam. So davantaha will be dav dhatu plus shatru pratyaya. It will decline like pachat shabdam. Davan davantau davantaha davantam davantau davataha. Is it clear? Am I making it clear? Still are there doubts? So no response. I leave it as it is. So the sentence now will become davantaha balakaha hastena padena cha kandukam tadayanti. Okay. Then further another adjective is added. How do the boy or run? They run here and there. They are not at one place. They go throughout, they move throughout the playground. So itaha tataha, here and there. This is the meaning. Itaha, indeclinable. Tataha is also indeclinable.
when they come together, the itaha anga vandu visarga is there, itaha, followed by tatahala takara, and hence the visarga will be dropped, and in this place sakara will come. It's also visarga santi. I have given the note. We will go through that later again. We have seen only 1 or 2 points. So together it will become itas tataha. Here and there. Itaha tataha. When they come together, it will become itas tataha. Okay. Itas tataha. Eppadi itas tato ache? What is the earlier example we have seen? Exactly. Eko rupayaha pathom. So ekaha rupayaha. Ekaha gala vandu visarga is there. Ekahala akaraha followed by visarga followed by rupayaha refa. So a followed by visarga varasametla it will become o. Here also itas tatahala. The a is followed by visarga itas tataha, and followed by davantaha is there, and hence it will become itas tato. So now the sentence will become itas tataha davantaha balakaha astena padena cha kandukam tadayanti. Itastataha dhavantaha balakaha astena padena cha kandukam tadayanti. So both itastataha and dhavantaha will be adjective for balakaha. And itastataha is not using any participle. It is itaha, tataha, both are indeclinable. Okay. Since the witnessing person is away from the background, he points out the boys as te balakaha. So again the te becomes another adjective to balakaha. What is the rupani of te? What is the rupani of te? Dakarantaha, Pullingaha, Tadshabdaha, Pratama Vibhakti, Bahuvachanam. Can it not? They can come in this Strilinga Dvivachanam also. Why it cannot be in Dvivachanam? Kandukaha Pullinga, sir. Balakaha, sorry. Balakaha Pullinga. Okay. Okay. So, te is the Bahuvachanam of Tat Shabda in Pullinga. So, now Balakaha has got a third adjective, te also. Appa enna idum sentence? The itastataha dhavantaha te balakaha hastena padena cha kandukam tadayanti. Itastataha dhavantaha te balakaha hastena padena cha kandukam tadayanti. See, in the over development which I am pointing out, you should write it and keep it with you. That is what will help you later to understand how the sentence is structured, how it is made in a proper prosodical order, so that we can easily understand what adjective goes along with what noun, and what participle goes along with what noun, and in what manner it goes, in what sense it goes, will all be very clear only when you have rearranged the word in the manner that I have indicated. And till such time we become fully familiar with all the words,
all the adjectives, all the verb, and all the participle, all the lakara, we have to go step by step to understand. So I think I would have pointed out 6 or 7 steps in this particular sentence. All of them is very important. And as a homework, I want you to write and send it to me, each step starting with the simple sentence onwards, that is karta and the verb, then karma, then the karanam. அந்த மாதிரி ஒவ்வொன்னா ஆட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அந்த நவுனுக்கு what are the adjectives that are used, and adjectives, what type of adjective, etc. are all to be very clearly indicated. Then only I will know that I have conveyed correctly. It is only a test for me whether I have conveyed the sentence exactly the way it is to be understood. Okay? Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. Okay. Shall we move to the next sentence? Yes, sir. Okay, fine. Eko balakaha bhumau upavishtaha. One boy is sits on the ground. Sits on the ground. Bhumi, ground. அதோட சப்தமி vibhakti bhumau. So the main sentence is balakaha upavishtaha. Boy sits. Upavishtaha is made up of upa as the prefix, then vish is the dhatu. Vishila, that shakara will be Shiva shakara. Later it becomes Shanmuga shakara, but as a dhatu it is only Shiva shakara. Vish. It belongs to the 6th conjugation. Upa plus vish. Then again the ikta pratyaya is used. Past passive participle ikta pratyaya is used. And there are a lot of hal sandhi rules are there by which upa plus vish plus ta will become upavishta. The pradipadika will be upavishta. And it is ending in a and hence upavishtaha will be prathama vibhakti ekavachanam. And it will be in sync with balakaha. Balakaha is also prathama vibhakti ekavachanam. So balakaha upavishtaha. Boy sits. So here again we have to make note that the upa plus vish plus ikta pratyaya. The ikta pratyaya normally used in the sense of passive, past passive, but here it is used in the active sense only. Why it is used in active sense? Because upavishtaha and balakaha goes together. They are in sync. Balakaha upavishtaha. Kutra upavishtaha? Bhumau. Bhumau. What is the rupani of bhumau? इकारन्तः स्त्रीलिङ्गः भूमि शब्दः. What is the एकवचनम्. Okay, excellent. Ikarantaha strilingaha bhumi shabdaha saptami ekavachanam bhumau. On the ground. And in the picture you see only one boy is sitting, hence it is said
eko balakaha. Here also it is ekaha balakaha. This ekaha becomes the adjective to the balakaha. So ekaha balakaha. One boy sits on the ground. And the ekaha and balakaha, when they come together by the sandhi rule, it becomes eko balakaha. So again, we have come across the participle ikta pratyaya used as a verb in the kartari sense, upavishtaha. Any doubt? இல்ல சார். No. Okay, fine. Next sentence is sa saha chiram kridanena shramto bhavat. இத பிரிச்சுக்கணும். This also shramtaha abhavat. கீழே வந்து அந்த ஃபுட் நோட்ல கொடுத்திருக்கு. அதே பேஜ்ல கீழே பாருங்க ஒரு இது போட்டு this sign s மாதிரி இருக்கு இல்லையா, in Sanskrit. This sign is called avagraha. This is used to denote that the beginning of the vowel a of the next word has merged. So the actual words are shamtaha abhavat. So when they come together by the sandhi rule, the visarga is dropped and the a of abhavat is indicated by the avagraha yes, and the a followed by visarga become o. Shranto bhavat. Shramto bhavat. Okay. Can somebody say what is the verb in the sentence? क्रीडन Huh? Verb. No. எப்படி verb ஆகும்? क्रीडनेन எப்படி verb ஆகும் சொல்லுங்க. Tell me the रूपाणि of क्रीडेन. आकारार्थ श्रीलिंग क्रीडा शब्द है. ओके, அது எப்படி verb ஆகும்? क्रीडना प्ले இல்லையா, சோ verb வராது. हस्ति सर. हस्तिया abhavat is the verb sir. Abhavat is the verb, that is correct. Tell me the rupani of abhavat. லம் லகாரா சார் அது. கரெக்ட். ஃபுல் ரூபானி சொல்லுங்க. நீங்க வந்து தலப்பாக மட்டும் தான் சொல்லிருக்க. பூ தாத்து பவ டெரிவேட்டிவ் लंग लकारा प्रथमा विभक्ति एकवचनम. परस्मैपदिया आत्मनेपदिया? परस्मैपदी. परस्मैपदी. ओके. Is everybody clear? Again repeat பண்ணுங்க. பூ தாத்து பவ டெரிவேட்டிவ். மொள்ள சொல்லுங்க. Everybody can write it. பூ தாத்து भव डेरिवेटिव परस्मैपदी लंग लकारा प्रथमा विभक्ति एकवचनम. अभवत् वरदनाल and a वरदनाल it is very clear it is lung. Abhavat. So what is the karta that will go along with that prathama vibhakti? It has to be prathama vibhakti ekavachanam. So what goes along with that? Saha abhavat. He became. அது வந்து fulla இல்ல, he became. ஏன்னா past tense இருக்கனால. What became? That is what is indicated by the adverbial word shramtaha.
Shrantaha in the glossary, it is already indicated. Tired. It is a past participle. PP it is there. So it is the Shram Saha Shramtaha Abhavat. He became tired. Saha Shramtaha Abhavat. He became tired. So Shramtaha here is neither verb nor adjective nor noun. It is used in the adverbial. It is adding to the verb an additional meaning. That is why it is adverbial. Shramtaha. Shrantaha is coming from the dhatu Shram dhatu. Shram dhatu, fourth conjugation. And to which ikta pratyaya, that is a past passive participle is used. Past passive participle ikta pratyaya used. So shram plus ikta will become shramtaha. How it become, we will look at it later. That is how it will be. Shram plus ikta will become, the pradipadika will be shramta, and shrantaha will be the form. Saha shrantaha abhavat. He became tired. Vishwanath, நீங்க மியூட் பண்ணோம். சவுண்ட் கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் ஆகுது. Okay. Why he became tired? Kridanena. That is the reason. By playing. Krida shabda. Akaradaha pullingaha krida shabdaha. Sorry, I am wrong. Krida shabda. It is feminine. Akarandaha strilingaha krida shabdaha. அதோடு இது வந்து பெக்குலியர் ஆக்கும். Tritiya vibhakti will be different, so it becomes kridanena, by playing. Saha, he, kridanena, by playing. Shrantaha abhavat, became tired. He became tired by playing. Then the kridanena, there is a additional meaning is there. Chiram. Chiram is indeclinable. Meaning is for a long time. For a long time or for some time. Chiram means for some time. Having played for some time, he became tired. So Shantaha, now here we used this as a adverbial also. So we have seen in this lesson the Itta Pratyaya used as a verb in two places. Itta Pratyaya used in three places. Then we also seen other participle Shatru used as an adjective, Shanach used as an adjective. Then again, Ikta Pratyaya is used as an adverbial here. எல்லாருக்கும் பயமா எடுத்தா இது என்ன so much complication. ஆமா. என்ன தடவை நீங்க இத சொன்னதை திருப்பி கேட்டோம்னா இன்னும் கொஞ்சம் கான்ஃபிடன்ஸ் வரும் சார். இப்போ ஆக்சுவலி எல்லாமே ஒரு மாதிரியா தான் இருக்கும். அப்படிதான் இருக்கும். See, long back 6 மாசம் முன்னால even the lat lakara was like that. தீதஹா அந்தி சீதஹா தா எல்லாம் அதுவும் அப்படிதான் இருந்தது. பட் ஆஃப்டர் so much practices, so much homework, இப்படி தண்ணிப்பட்ட பாடா இருக்கு. அது மாதிரி this also eventually, பட் என்ன நிறைய பிராக்டிஸ் பண்ணோம். பட்
நமக்கு இன்னும் மேல லெசன்ஸ் இருக்கிறதுனால மேல மேல போக வேண்டியிருக்கு. As we go, we will practice more and more. I'll see typical example கொடுத்து explain பண்ணி, and also with proper homework, you will get to know slowly and steadily. You will get used to it. Okay. Thank you. But our moola mantram, the main mantram is sentence, however big it may be, we have to look at the verb and then keep on finding out the prathama vibhakti connected to the verb, dvitiya vibhakti connected to the verb, tritiya vibhakti connected to the verb. இப்படி ஒவ்வொன்னா கனெக்ட் பண்ணதே போனாக்கா we will get into it, whether it is participle, whether it is past participle, present participle, whether it is a lung lakara or lot lakara, whatever it may be. Once we are able to do that systematically, we will be able to achieve what we want. Okay? Okay then? Okay, sir. Okay, sir. Chorus வரணும். யாரு ரிப்ளை பண்ணது? I don't know why. Okay, sir. Okay, sir. Okay. சரி சரி. இல்ல பயந்துன்னு சொல்றது இல்லையா என்ன சொல்லி தெரியல. I don't know. Am I making the class very terse or very என்ன சொல்றது? இல்ல சார், frankly speaking சிஸ்டமேட்டிக்கா இருக்கு, சௌரியமா இருக்கு. உங்களோட சிஸ்டமேட்டிக்கா ஃபாலோ பண்ணினோம்னா கரெக்டா இட் ஃபால்ஸ் இன்டு தி பிளேஸ். ஆனா உங்களோட சிஸ்டமேட்டிக்கு நாங்க வரதுக்கு கொஞ்சம் நாழியா இருக்கு சார். இந்த லெசனையே நீங்க எவ்வளவு நாள் நடத்துறீங்க அதுல இருந்தே தெரியுது சார். தெரியாது, அதான் சொல்றேன். அதுல இருக்கிற பார்ட்டிசிபல் வந்து கிளியரா இருக்கணும்னு தான் நீங்க இவ்வளவு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றீங்க. இப்போ இதுவே வந்து I am not blaming anybody. The book is prescribed for schools are also. But the schools la வந்து the whole purpose is to write exam and pass. Get the pass mark 40, 50 or whatever it may be. அதனால அங்க teaching methodology also is such that அந்த sentence எடுத்து அதோட meaning மட்டும் சொல்லிட்டு they may not go into the details of this much details of what is the participle in participle, whether it is used as an adverbial or adjective or a verb. அந்த மாதிரிலாம் ரொம்ப டீடைலா போக மாட்டான், because they may not have time. Okay. So they will just take it. For example, in the sentence saha chiram kridanena shantraha abavat, in the sentence irukku. Idukku corresponding there is a question is there in the next page 47 la. Sixth question parunga. Kala sixth upavishtaha balakaha khatam shrantaha abavat. கிடைச்சதா எல்லாருக்கும்? கிடைச்சதா? இருக்கு. உபவிஷ்டஹ பாலகஹ கதம் ஸ்ராந்தஹ அபவத். Boy who sits says how he became tired. What is the answer? பீடனேன. அவ்வளவுதான். எழுதியாச்சா, மார்க் 5 மார்க் பாஸ். அவ்வளவுதான். அந்த மாதிரி 8 கொஸ்டின் எழுதினா 40 மார்க் பாஸ். அவ்வளவுதான். எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ அவ்வளவுதான். தட்ஸ் ஆல். அப்புறம் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க. அதுலயே சஹா 7வது கொஸ்டின். சஹா கிம் கரிஷ்யதி? சஹா காத்ரம் தஸ்ய காத்ரம் கித்யதே. சஹா பூமௌ உபவிஷ்டஹ. அவ்வளவுதான். From the examination point of view, this is what will be taught, and the students are also will read and then write it, and also in the examination they will not ask question anything other than what is there in the lesson. So the answer panna pass. That is okay. This is to encourage the students, and this is to encourage the people to be more familiar with this Sanskrit. From that point of view, it is okay. Many of the big organizations also are doing it like that.
ஏன்னா அவளுக்கு வந்து whole concept is more and more people should come to Sanskrit அப்படிங்கிறது. whereas நம்ம எதுக்கு வேண்டிய சான்ஸ்கிரிட் படிக்கிறோம்? ஸ்லோகம் படிக்கிறதுக்கு. Get the meaning of the slokas. ஸ்லோகம் படிச்சு கீதை படிச்சு அதை இந்த மாதிரி அன்வயம் பண்ணி கீதை ஸ்லோகத்தை வந்து இப்போ நான் ஏ பாலகாஹா இத்தஸ்ததா தாவந்தஹா ஹஸ்தேன பாதேன சகந்துகம் தாடயந்திங்கிறத அன்வயம் பண்ணி அந்த ப்ரோஸ் ஆர்டர்ல கொடுத்த மாதிரி கீதாவை எடுத்து அந்த மாதிரி பண்ணி மீனிங் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வேண்டிதான் நம்ம பண்றோம். அதனால the whole purpose is on a different thing. ஓகே, அதுதான். அதனாலதான் நமக்கு லேட் ஆகுது. லேட் ஆனாலும் பரவாயில்ல, we will be sure footed. ஓகே, அதனால நான் என்ன சொல்ல வரேன்னாக்கா, we need not get upset or get sort of இது நம்மளால முடியுமா முடியாதா அந்த மாதிரி எல்லாம் இதுவே இல்லை. Okay. So next sentence, shall I move to next sentence? Yes, sir. Okay. Tasya gatram svidyati. அவனுடைய உடம்பு வேர்க்கிறது. He sweats. That's the meaning. He sweats நான் சிம்பிளா சொல்லிட்டேன். பட் இங்க என்னன்னாக்கா தஸ்ய காத்திரம், அவனுடைய உடம்பு வியர்க்கிறது. I don't know how to say exactly in Tamil. வேர்க்கிறதா வியர்க்கிறதா, I don't know, whatever it may be. His body sweats. கலோக்கியலா வேர்க்கிறோம், அது வியர்வைன்னு தமிழ்ல டீ போட்டு தான் சொல்றோம். ஆமா, ஓகே. இங்கிலீஷ்ல சொல்லணும்னாக்கா his body sweats. தஸ்ய காத்திரம் ஸ்வித்யதி. ஸ்வித்ங்கிறது வந்து ஸ்வித்யதி, தாத்து இஸ் ஸ்வித். சகாரா, வகாரா, இகாரா, தகாரா, தேர்ட் தகாரா. ஸ்வித், fourth conjugation. I will repeat. Takara, vakara, ikara, then dakara. Svid. And the fourth conjugation ala, the derivative will be svidya naidum. The derivative will be svidya. And prathama purusha ekavacham will be svidyati, sweats. What sweats? Gatram svidyati. Body sweats. Okay? So who will say the rupani of Gatram? Sir, Vanam Shabda, sir. யாரா ஒருத்தர் சொல்லுங்க. அகாராந்தக நபும்சலிங்க காத்திர சப்தக பிரதமா விபக்தி ஏகவசனம். பிரதமா விபக்தி ஏகவச்சனம். காத்திரம் ஸ்வித்யதி. இது காத்திரம்ல மகாரால முடியுதுன்னு சொல்லிட்டு இது தித்தியா விபக்தியில எடுத்துக்க கூடாது. காத்திரம்ங்கிறது அகாராந்தகா நபும்சலிங்கா காத்திர சப்தா. So it's meant gatram svidyati, body sweats. Whose body sweats? Tasya gatram svidyati. இங்க தஸ்யா ரெஃபர் டு ஆறு? பாலகஹ. பாலகஹ. அது எப்படி சொல்லணும்? தஸ்யாங்கிறது சேர சமயத்துல தஸ்ய பாலகஸ்ய காத்திரம் சித்யதி. ஓகே, சிம்பிள் சென்டென்ஸ். சஹா முகூர்த்தம் விஸ்ரம்ய பூயோபி क्रीडिष्यति. सः मुहूर्तं विश्रम्य
bhuyopi kridishyati. So bhuyopi is again bhuyaha plus api. Kizh and the notes la kuduthirukku. Bhuyaha followed by visarga followed by api, and hence the it will become o. Bhuyo apila irukra ava indicate pannirukka and the visarga and the avagraha will come bhuyopi. நீங்க எழுதிக்க சமயத்துல பூயஹா அப்பின்னு எழுதிக்கணும். எகெயின் அர்த்தம். பூயஹா அப்பின்னா எகெயின். The main sentence is saha kridishyati. Saha kridishyati. He will play. It is the future sense. Future பாத்துருக்கோம் இல்லையா? லிட் லகாரா ஃபியூச்சர் பாத்துருக்கோம், ஞாபகம் இருக்கா? இருக்கு சார், இருக்கு. இருக்கு சார். பட்டு எப்படி வரும் ஃபியூச்சர்ல? பட்டிஷ்யதி. பட்டிஷ்யதி. அது மாதிரி இங்க கிரீடு தாத்து கிரீடிஷ்யதி. சஹா கிரீடிஷ்யதி. he will play. அவன் வந்து he become tired and his body is sweats. அவன் வந்து he will again play. When he will play, he will bhuyaha api. Again he will play. Saha bhuyaha api kridishyati. He will play. எப்போ? முகூர்த்தம் விஸ்ரம்ய. Having taken rest for some time. விஸ்ரம்ய. முகூர்த்தம் நகா ஃபார் சம் டைம். முகூர்த்தம் நம்ம யூஸ் பண்றது நார்மலா. முகூர்த்தம்னா எத்தனை டைம்? 1.5 hours. 1.5 hours. இங்க 1.5 hours is the whole game. So இங்க முகூர்த்தம் doesn't mean 1.5 hours. Some time, for small time. முகூர்த்தம் மீனிங் கொடுத்திருக்கு 47 பேஜ்ல. முகூர்த்தம் is equal to a while. விஸ்ரம்ய. Okay. It become V plus shram. Again shram dhatu. Shramtaha also shram dhatu. Vishramya is also V plus shram dhatu. Shram dhatu meaning to be fatigued. But Vishramya means having relaxed. Vishramya is having relaxed. Vishramya form எப்படி என்ன participle யூஸ் பண்ணிருக்கு? Can somebody guess it? ல்யப்பா குருஜி. ல்யப். எக்ஸலென்ட். ல்யப். V plus shram plus ல்யப். என்ன மீனிங் வரும்? Having relaxed. What type of participle it is in our structure? Indeclinable past. Indeclinable past. Iktva pratyaya and lep pratyaya are used in the same sense. Iktva pratyaya will be used only when the dhatu alone is there. Lep pratyaya will be used when the dhatu is along with the prefix. When the prefix is V, dhatu is shram, and hence lyap pratyaya. Lyap, lakara, yakara, akara, makara. Lyap, sorry, pakara. Lyap, content is only ya. So vish plus shram plus ya, vishramya. Having relaxed. So this pratyaya, this participle, when it is used, I explained other day. You remember? 2 sentences connection, sir. அப்படி சொன்னா போறாது. Is very general. When 2 actions are done by the same subject, one after the other, it has to be the same subject, same person. He is doing 2 actions
one action followed by another action. அப்பதான் இந்த iktva pratyaya or lap pratyaya will be used. Ramaha khatva griham gacchati. Rama having eaten goes home. அங்க iktva pratyaya is used. Okay, அப்ப இத வந்து ரெண்டு சென்டென்ஸா பிரிக்கணும்னா நான் என்ன சொன்னேன்? Rama ate, Rama goes home. அந்த மாதிரி இதையும் ரெண்டா பிரிக்கலாம், which we will do later. Now first we will understand the construction of the sentence alone. Saha muhurtam vishramya bhuyaha api kridishyati. He, having relaxed for some time, again will play. The homework will be, இது ரெண்டு சென்டென்ஸா ஸ்பிளிட் பண்ணணும். You all have to split that into two sentences. The first sentence will go in past tense. The second sentence will be in the future. Let me see how you are able to do. Then I will move to the next sentence. Yada suryaha astam gamishyati tada prakashaha na vartishyati. So இங்க வந்து முன்னாடி ஒரு சென்டென்ஸ் பார்த்திருக்கோம். Is all correlation, correlative. யதா ததா, எப்பொழுதோ அப்பொழுது. யதா சூரியஹா அஸ்தம் கமிஷ்யதி, எப்பொழுது சூரியன் எப்பொழுது சூரியன் அஸ்தமம் ஆக போகிறாரோ. கமிஷ்யதி, future. Whenever the sun will set, tada, then prakashaha na vartishyati. There will not be the light, there will not be brightness. Prakashaha na vartishyati is the overall sentence. The renda split panna suryaha astam gamishyati. The sun will set. Past it is in the future. Gamishyati, gam dhatu, gamishyati, will go into astam அப்படிங்கிறது ஜெனரலா இங்கிலீஷ் மீனிங் எடுத்தனாக்கா will set. Suryaha will set. Prakashaha na vartishyati. Light will not be there. Vartishyate is atmanepada. The dhatu is vrit dhatu, vakara, rikara, takara. Vrit dhatu, first gana, meaning to exist. So vartishyate is the future, will exist. Na vartishyati, will not exist, will not be there. What will not be there? Prakashaha na vartishyate. This vrit dhatu being atmanepadi, it is ending in te, vartishyate. Yata suryaha astam gamishyati tata prakashaha na vartishyate. Tadanim ete griham vrijishyanti. Tadanim, then, ete refers to whom? The boys, sir. Ete எப்படி முடியணும்? சான்ஸ்கிரிட்ல சொல்லுங்க. ete ஹே பாலகாஹா, Tadanim ete balakaha. Tadanim, then, ete balakaha griham vrajishyanti. Vrajishyanti is also future. Vraj dhatu, vakara, repa, jakara, vraj. This also first gana parasmepadi, to proceed, to go in the meaning.
So vrajishyanti will be the future. Balakaha vrajishyanti. Boys will go. Where they will go? Griham vrajishyanti. They will go home. Balakaha griham vrajishyanti. What type of balaka? Ete, these. Ete balakaha griham vrajishyanti. When? Tadanim. Tadanim naka, when there is no more light. When the Surya has gone, has set, and when there is no light, Tadanim, then ete balakaha griham vrajishyanti. Okay. I think I had justified in the whatever the manner it is possible within the scope of what we have understood the participle. With more practice, we will do that. And next class, I will think about it whether I should start with the next lesson or whether I should start with the Karmani Prayoga. Okay, I will decide on that, and then accordingly the Saturday class I will do. So I already given the 2 homework to you, and then further homework will be on that page 47. The second one, Kha. Eka dvi anayoho rupaihi vakyani purayata. Fill in the blank. Atra gajaha tishtati. Era romba easy. You all can do it without problem. Then you can read the next one. Gam gach dhatoho lit form. Future form. Gamishyati, gamishyataha, gamisyanti. We are already seen. Okay. The next one, Gha, Dhavan, Tushtan, Gachan. Ime Shatru Pratyamtaha. They are given Dhavan, Tushtan, Gachan. Can somebody say Dhavan? What is the Dhatu? Dhavan is a Shatru Pratyamta. What is the Dhatu? Dhavantaha. Dav. Dav. Dav dhatu. The dhatu is only dav, to run. Okay? Davat. Dav plus at will become davat. And when it refers to pullinga, it will become davan, davanto, davantaha. Similarly, tishtan. I want only one person to say what is the dhatu of tishtan. Seriya chonnaka naam pass. Naam pass. I'm naam pass item. Sta dhatu. So sta dhatu plus shatru pratyamta will become the tishtan. Tishtana standing. Then gachan will be gam dhatu. Then next says creed pib vad is vad dhatu. Vad is not bad. Vad dhatu nam shatru pratyamtaha pratyantan vadata. Please tell the shatru pratyanta of creed, pib and vad. You need not tell now. You can do it as a homework. You write what is the Shatru Pratyanta Pradipadiga of creed, of pib and vad, and then decline them in Pullinga, Strilinga and Napumsalinga. So, anju homework. Can somebody say, just to know what are the homework? The second paragraph la first line. Adu enna pannanom ellarum, let that be very clear to everybody. Second paragraph, Write each step, sir. You have to write each step. Analyze step by step.
வெர்பல இருந்து ஆரம்பிச்சு பிரதமா விபக்தி ஆட் பண்ணி அந்த மாதிரி ஒவ்வொன்னா ஆட் பண்ணி கிளீனா இது பண்ணோம். ஃபர்ஸ்ட் மெயின் சென்டென்ஸ கொண்டு வரணும். அப்புறம் ஆல் தி adjectives etc are to be connected, and finally what type of adjectives are used, whether it is the participle or whether it is simple to say, or all that analysis. Then the next one is what? You have to split the sentence, sir. Which sentence? Second paragraph, last sentence. Second paragraph la last one. Saha muhurtam vishramya bhuyaha api kridishati. Ada renda split panni ezhudnom. This is the second homework. Third homework will be the fill in the blanks. Fourth homework will be the creed pib vad அதோட தாத்து அதோட சத்ராந்த பிராதிபதிகா சொல்லி அதை மூணுமே புல்லிங்கா ஸ்திரீலிங்கா அண்ட் நபும்சலிங்கத்துல ஆல் 7-8 விபக்தியில டிக்ளைன் பண்ணணும். சார் ஹலோ ஹலோ சொல்லக்கூடாது. சொல்லுங்க, பரவாயில்ல கேக்குறேன், சொல்லுங்க. ஹலோ ஹலோ கட் ஆயிடுதா? இதுல சீனியர் சிட்டிசன் ரேவதி விஸ்வநாதன். ஹலோ பிரேக் ஆகி கேக்குறது. இல்ல எனக்கு கேக்கல நடுவில் ஏதாவது ஆயிடுத்து. ஒரு எக்ஸ்டர்னல் கால் வந்து டிக்ளைன் பண்ணேன். இல்ல என் ஒய்ஃப் இன்னைக்கு சங்கரா டிவில அந்த சீனியர் சிட்டிசனுக்கு ஒரு ப்ரோக்ராம் வச்சிருக்காரு, அதுல பார்ட்டிசிபேட் பண்றா சார். ஓகே ஓகே. எந்த இதுல? சங்கரா டிவில 8 to 8:30 ரேவதின்னு வரும். ஓகே சரி. அப்புறம் வந்து இது பிரேயர் சொல்லி முடிச்சிடலாம். ஃபைனல் பிரேயர் யாராவது சொல்லுங்க. வேற ஏதாவது டவுட் ஏதாவது இருக்கா? எனி டவுட்? சார் ராதிகா சார். சொல்லுங்க சார். இது வந்து திஸ் இஸ் வித் கனெக்ஷன் வித் த செகண்ட் பேரால ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸுக்கு நீங்க வந்து இந்த தாவந்தக அது வந்து என்ன இதுல வருது அப்படின்னு கேட்டோம். அப்போ ஒண்ணு வந்து ஆக்டிவ் இதுல வரும், இல்லைன்னா பாசிவ். அதாவது அந்த சென்டென்ஸை வச்சு நம்ம அதை ஆக்டிவா பாசிவான்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சுக்கலாம். அந்த மாதிரி தானே சார் அது நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். அட்ஜெக்டிவா இருக்கிறதுனால that doesn't matter. If it is a verb then it will matter. Here davantaha is used only as an adjective to the balakaha. Okay, it is a participle, but the participle used as an adjective here. சரி, ஓகே. அதாவது நான் எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டேன்னா, அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து விளையாடின்னு இருக்கா. ஸோ தட் இஸ் அன் ஆக்டிவ் திங் விச் தே ஆர் டூயிங். அதை வச்சு நம்ம அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு நம்ம பார்ட்டிசிபிள் வந்து ஆக்டிவா பாசிவா கண்டுபிடிச்சுக்கிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி. இஸ் இட் சோ சார்? அல்ல, சரி. ஆக்டிவா பாசிவாங்கிறது வந்து மெயினா the difference will be prominent only when the sentence itself is karmani prayoga or kartari prayoga. Okay sir. அது வந்து நான் ஃபுல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாதான் உங்களுக்கு புரியும். பட் இங்க இந்த participles are such that they can form a word and that the word can be used as a verb, word can be used as an adjective. So the word is used as a verb, invariably it will convey the same sense for which it is meant for. There are exceptions. For example, itta pratyaya, when it is used, it will be used invariably only in the passive sense, and that too past. It will be past passive. That is, it will indicate the passive sentence in the past tense. That is all it will indicate. This is the usual rule when it is used as a verb. Okay? But even there are exceptions are there, which we have not seen
Ikta pratyaya can be used as in the kartari also. That is in active sense also. That is one variant. Second variant is ikta pratyaya, although it is used in the passive sense, it can go as an adjective. When it goes as an adjective, we don't analyze it whether it is passive or active. We only take it for example, davantaha balakaha. The davantaha we had seen it is the shatru pratyanta. Dav plus shatru. Yeah. So shatru pratyaya will be in the present active. Okay. So the running boys அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். Or the boys who ran also எடுத்துக்கலாம். So அந்த மாதிரி கொஞ்சம் complication இருக்கும். Over a period only you will understand. Okay, sir. Thank you, sir. Yeah. சரி, யாரா prayer சொல்லிடுங்க. சார் நான் சொல்றேன். स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु. Okay. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Yeah. Thank you, sir. Shri Gurubhyo Namaha. Thank you, sir. Okay. Shri Gurubhyo Namaha. Thank you, sir. Thank you. Okay.